У вас есть сенсорное пространство, основанное на органах чувств. You see a certain spectrum, you hear a certain spectrum, you smell a certain spectrum, you feel a certain spectrum. Вы видите определенный спектр, слышите определенный спектр, чувствуете определенный спектр. So this is called the sensory space based on your senses. И это сенсорное пространство, основанное на органах чувств, сенсорах. And then as you become more deeper, you start to go in, you open up your sensitive space. И когда вы погружаетесь глубже и открываете себя, вы погружаетесь в чувственное, сенситивное пространство. A majority of the people in the world, they only become aware of their sensory space. They don't know what is happening beyond their senses. Большинство людей в мире осознают лишь свое сенсорное пространство и не знают, что происходит за пределами органов чувств. Opening up of the sensitive space happens when you connect with your breath. И раскрытие сенситивного пространства происходит, когда вы соединяетесь с дыханием. And if you can align your breath with a mantra, you open up the sacred space. А если вы сонастроите дыхание с мантрой, вы раскроете сакральное, священное пространство. So we will be tuning in the Om Namo Gurudev Namo mantra to open up the sacred space. Мы настроимся с мантрой Om Namo Gurudev Namo, чтобы раскрыть сакральное пространство. So my friends, hands in the center of the chest. Мои друзья, руки на центре груди, And eyes closed. глаза закрыты. And let the breath come, let the breath go. Пусть дыхание входит, выходит. And inhale. Вдох. And exhale. И выдох. And one more time, inhale. Еще раз вдох. And exhale. И выдох. Last time, inhale. Последний раз вдох. And exhale. И выдох. Inhale for Om Namo Gurudev Namo, 2 breath. Вдох, чтобы спеть Онг Намо на 2 дыхания. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Namahe, Jugadgure Namahe, Satgure Namahe, Sri Gurudevai Namahe. Adgure Namahe, Jugadgure Namahe, Satgure Namahe, Sri Gurudevai Namahe. Adgure Namahe, Jugadgure Namahe, Satgure Namahe, Sri Gurudevai Namahe. And inhale. Вдох. And as you hold the breath, I want you to apply Mulbandh. И на задержке дыхания сделайте мулабанх. And eyes are closed. Глаза закрыты. And tighten the Mulbandh, pull it really hard. Сильно втяните мулабанх. And also tighten your skull. И напрягите череп. So the base of the spine and the top of the spine both are tensed. Основание позвоночника и верх позвоночника напряжены одновременно. And through the nose, exhale.
Через нос выдох. One more time, inhale. Еще раз вдох. And please apply mulband. Пожалуйста, сделайте мулабанг. And also tense your skull and tense your forehead. И напрягите череп и лоб. So tense the base of the spine and the top of the spine. Squeeze these 2 points. Сжимайте основание позвоночника и верхушку позвоночника. And through the nose, exhale. Через нос выдох. Last time, inhale. Последний раз вдох. And apply mulband and tense the skull. Мулабанг и напрягите череп. And exhale. Выдох. Very slowly, open your eyes, bring your hands into Gyan Mudra. Медленно откройте глаза, руки в гьян-мудре. Make a O mouth and breath of fire. Рот буквой О и дыхание огня. Eyes closed. Глаза закрыты. Just for a few moments. Всего лишь несколько минут. Become aware of the breath in the throat center. И начните чувствовать дыхание в своем горловом центре. So chances are most of you will feel the breath in the entrance of the mouth where the lips are, but you consciously feel the sensations of the breath in the throat center. Скорее всего, каждый из вас чувствует дыхание на кончике своих губ, но теперь переведите внимание в свой горловой центр. Feel the rubbing, feel the sensations in the throat center. Ощутите трение, ощутите, что происходит в горле. My friends, keep doing. И продолжайте это движение. Now, my friends, when you become aware of the throat center as you're doing breath of fire, throat center is activated. И, мои друзья, когда вы осознаете свой горловой центр во время дыхания огня, вы активируете его. And if you become aware of the lips, the entrance of the mouth, if you feel the breath there, then the third eye is activated. А если вы чувствуете губы и дыхание на своих губах, тогда вы активируете третий глаз. You can also bring this feeling, these sensations deeper into the heart center. И вы можете направить это ощущение глубже, в сердечный центр. If you start feeling this rubbing or these sensations consciously at the heart center, then the heart center will open up. Если вы ощутите это трение, осознанно ощутите, что происходит в сердце, то оно начнет раскрываться. But you can even bring these sensations deeper in the navel center, then your navel center will open up. Вы можете ощутить эти ощущения еще ниже, опустить их ниже в пупочный центр и раскрыть его. But my friends, I want you to become aware of the throat center, not other centers yet. Но сейчас, мои друзья, хочу, чтобы вы осознавали именно горловой центр, а не другие. Try not to think while you're doing this, try to feel. И попробуйте не думать во время этого действия, а попробуйте чувствовать. I want you to be totally lost in the sensations that the Kriya is giving birth. Я хочу, чтобы вы полностью растворились в этих ощущениях, которые рождает крия. Be available to the Kriya, not to your mind. Станьте доступными для крии, а не для своего ума. Beautiful. Feel the sensations in the throat center. И ощущайте, что происходит в горловом центре. Now, my friends, I want you to become consciously aware of the heart center at the level of the chest and feel the breath in the chest. И теперь, мои друзья, хочу, чтобы вы осознанно ощутили свой сердечный центр и ощутили дыхание в груди. You have to bring your consciousness, your awareness, the feeling of the sensations have to be shifted from the throat to the heart. И направьте свое сознание, свое внимание, переведите фокус ощущений из горла в сердце. And as you do that, the feeling of the breath will change. И когда вы это сделаете, вы по-другому ощутите дыхание. If you cannot consciously shift
your mind with the breath, then that is not pranayama. Если вы не можете осознанно переключить ваш ум при помощи дыхания, тогда это не пранаяма. Pranayama is not breath. Пранаяма – это не дыхание. Pranayama is when prana and mind can be shifted together. Пранаяма – это когда прана и ум одновременно могут переключиться. So when you bring your awareness to the throat, you bring your mind and the breath, both are felt in the throat, and now you're feeling both in the heart center. И сначала вы одновременно чувствовали свое внимание, ум и прану в горле, теперь перевели их одновременно в сердце. The sensations change. Ощущения поменялись. Your perceptions change. Восприятия поменялись. The texture of the breath changes. Текстура дыхания поменялась. Taste of the breath changes. Вкус дыхания поменялся. My friends, if you're not able to shift your awareness along with the breath from the throat into the heart, know that you are not yet doing pranayama. И, мои друзья, если у вас не получается сдвинуть свое внимание с горла в сердце вместе с дыханием, тогда это еще не пранаяма. You must be able to move the mind in union with the breath. That is pranayama. Вы должны быть способны двигать вниманием ума вместе с праной. Вот это и есть пранаяма. And now, my friends, I want you to shift this awareness into the navel along with the breath. И теперь, мои друзья, переведите внимание в пупок одновременно с дыханием. So you're falling down even deeper. Now you are feeling the sensations of the breath in the navel. И теперь вы падаете еще ниже. Все ваши ощущения в пупочном центре. For most of us, this will be very difficult. Для большинства из вас это будет трудно. It's easier in the throat, it's a bit harder in the heart, and then it's very hard in the throat. Проще всего в горле, чуть труднее в сердце и самое трудное в животе. My friends, I want you to become aware of only the navel. И, мои друзья, хочу, чтобы вы ощущали только пупок. Forget about the breath that is coming in and out through the mouth. Forget about it. Just become aware of the navel. Забудьте про то, как дыхание входит и выходит через рот, только живот. Beautiful, my friends. Those of you who can really go deeper, good. If not, does not matter. It will come with time. Те, кто могут идти глубже, идите глубже, а если не получается, со временем получится. And now if you see, there are different sensations. The texture has changed. The taste of the breath has changed. И видите, абсолютно другая текстура, абсолютно другой вкус дыхания уже. My friends, even the taste of the breath changes when your mind, your awareness shifts. Даже вкус дыхания меняется, когда ум меняет точку своего внимания. This may be a bit difficult for some of us, but it will come with practice. Для кого-то это может быть трудно, но с практикой это придет. Now, my friends, I want you to just keep doing that for a few more seconds. Just the navel, just the breath, just the mind. That's all, nothing else. Forget everything. И, мои друзья, еще несколько секунд. Только живот, только дыхание, только ум. Забудьте про все остальное. We are almost done. Почти закончили. Now, my friends, when you are becoming aware of the navel, that is called parabani. И когда вы, мои друзья, осознали пупок, это называется парабани. And when you become aware of the heart, that is called pashyanti bani. Когда вы осознали сердце, это пашьямта бани. And then when you become aware of the throat, that is called the madhma bani. А когда вы ощутили горло, это матма бани. And then when you become aware of the lips, that is called the bakery bani. А губы – это бекри бани. These are the four thrones, four seats of your mind. 4 трона для вашего ума. Your mind sits in the navel, either it sits in the heart, either it sits in the throat, or it sits on the lips. И ваш ум сидит либо в пупке, либо в сердце, либо в горле, либо на губах. Beautiful, my friends. There's much deeper science, but this is all we are covering today. Есть этому гораздо более глубокая наука, но сегодня на этом остановимся. Now, my friends, I just want you to come up back onto the heart center. Just feel the heart. Вернитесь в сердце, ощутите сердце.
And now, my friends, I want you to come up and feel the throat center. Теперь, мои друзья, вернитесь, ощутите горловой центр. And now, my friends, I want you to just feel the lips. И теперь, мои друзья, ощутите только губы. Feel the lips. The breath touches the lips. Just become aware of that point where breath enters your body and where the breath leaves your body. Ощутите только губы, точку, где дыхание входит в тело и выходит из тела. You will also notice for some of you is easier at certain locations. И заметьте, что у каждого своя зона, в которой ему легко сосредоточиться. The reason for that will be because this is where mostly your mind is sitting. Причина для этого, что ваш ум сидит именно в этой локации обычно. This is where most of the time your mind is sitting. That's why it's easier. Именно в этой точке обычно сидит ваш ум, поэтому там проще. Beautiful, my friends. I want you to O mouth inhale Через рот вдох, and O mouth exhale. через рот выдох, O mouth inhale, через рот вдох, O mouth exhale. через рот выдох, O mouth powerfully inhale, через рот мощный вдох, O mouth exhale, мощный выдох, O mouth inhale, мощный вдох, O mouth powerfully exhale, мощный выдох, O mouth inhale, мощный вдох, O mouth exhale, мощный выдох, powerfully O mouth inhale, мощный вдох, and my friends hold. задержка. And as you hold the breath, I want you to apply mulband И на задержке сделайте мулабанг. and navel in and up. Пупок в себя и вверх. Lift your ribcage, Поднимите грудную клетку. lift your ribcage, Поднимите грудную клетку. lift your chest, Поднимите грудь. lift your chest, Поднимите грудь. and lift your shoulders as high as you can, as close as you can to your ears. Поднимите плечи максимально высоко, близко к ушам. And tense the forehead and tense the skull and tense your eyes. Напрягите лоб, напрягите череп и свои глаза. Become aware and tense the back of your skull. И осознайте ваш затылок, напрягите затылок. Squeeze yourself to the back of the skull. Сожмите себя в затылок. And O mouth exhale. Через рот выдох. Relax the posture, Расслабьте позу, but don't change the posture. но не меняйте ее. And O mouth inhale. Через рот вдох, O mouth exhale. через рот выдох, Inhale. вдох, Exhale. 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 выдох. Forcefully inhale. Мощный вдох, Forcefully exhale. мощный выдох, Inhale. вдох, Exhale. выдох, Inhale. вдох, And hold. задержка. My friends, apply mulband, lift the ribcage, lift your chest. Сделайте мулабанг, поднимите грудь и грудную клетку. Lift the ribcage even higher. Tear that whole psychic point in the stomach and the ribcage up. Tear them apart. И поднимайте грудь еще выше, чтобы растянуть вашу зону между пупком и грудью. Lift your chest and your shoulders as high as you can, as close as you can to your ears. Поднимите плечи максимально высоко к вашим ушам. The shoulders must be so high that your whole neck is just enveloped by the shoulders. Так высоко поднимите плечи, чтобы полностью обхватить шею. And tense the forehead, tense the skull, and then pull all the energy back to the skull. Напрягите череп, напрягите ваш лоб и направьте всю энергию в череп. And through the O mouth, exhale and relax the posture. Don't change the posture. Через рот выдох, расслабьтесь, но не меняйте позу. One more time. O mouth, inhale. Еще раз через рот вдох, Exhale. выдох, Inhale. вдох. Very forcefully exhale. Очень мощный выдох, Forcefully inhale. мощный вдох, Forcefully exhale. мощный выдох, Inhale. вдох, Exhale. выдох, Inhale. вдох, Exhale. выдох, Inhale. вдох. Fast exhale. Быстрый выдох, Fast inhale. быстрый вдох, Fast exhale. быстрый выдох. And fast inhale. Быстрый вдох,
Hold the navel in and up, Mulband. Задержка, пупок себя и вверх, мулабанх. Ribcage, chest up. Грудь, грудная клетка наверх. Shoulders as high as you can, as close as you can to the to the ears. Плечи максимально близко к ушам. And please tense your forehead, tense your skull, and then bring all the prana back into the back of the skull. Напрягите череп, лоб и направьте всю прану в затылок. And tense your eyes and your forehead and your face and your jaws. И напрягайте лоб, глаза и вашу челюсть. And exhale. Выдох. And don't move. И не шевелитесь. Become aware of the back of your skull. Осознайте ваш затылок. Become aware of the back of your skull. Ощутите ваш затылок. Become aware of the back of the skull. Ощутите ваш затылок. And don't move. И не шевелитесь. Become aware of the back of your skull. Ощущайте свой затылок. There are two ways to become aware of the third eye. Есть два способа ощутить третий глаз. Most of us, we are aware that to become aware of the third eye, you bring awareness to the forehead in between two eyebrows. Большинство из нас для этого направляет внимание в точку между бровей. That is one way. Это один способ. The other way is to become aware of the back of the skull. Другой способ ощутить свой затылок. You will be amazed, for many people, this will be easier. И вы удивитесь, что для многих людей так легче. This is the higher and this is more effective and this is more of the inner teachings. И это более эффективное и на самом деле более глубокое учение. My friends, as you grow in yoga, don't move, sit still. Мои друзья, не двигайтесь, не шевелитесь. My friends, as you grow in yoga, postures, meditations, they become easier. И, мои друзья, когда вы растете в йоге, позы, медитации становятся проще. It's so easy to become aware of the back of the skull as compared to become aware of the third eye. И становится проще ощутить затылок, чем междубровье. And some of you may not feel it. It's totally fine. It's totally fine. И кто-то из вас все равно не может его ощутить. But these are the two ways, either becoming aware of the front, which is in between the eyebrows, or you become aware of the back of the skull. This is the second way. Both of these will activate the third eye, which is in the center of the skull. Так что у нас есть два способа осознать точку между бровей и свой затылок. И оба они активируют точку третьего глаза, что по центру нашего черепа. And if you're doing it right, then you will feel the sensations, a pulse in the back of the skull, also some of you in the front of the skull. Whatever you're feeling, it's beautiful. Если вы все делаете правильно, вы ощутите пульс либо на затылке, либо между бровей. В общем, все, что вы делаете правильно. My friends, inhale. И теперь вдох, Hold, задержка. and just tense the whole body, make your hands into tight fist. И напрягите все тело, сжав кулаки. Squeeze every part of your body from toe to skull. Сжимаете все части тела от носков до макушки. And exhale. Выдох. And shake the body, tense, stretch your legs, step yourself. Стряхните тело, вытяните ноги, простучите себя. Okay, Satnam.